Good morning. First year BA Bcom BSc, second semester Aecc, operating systems and Windows operating systems basics అని చెప్పుకుందాం ఒకసారి. So what is our operating system? Understanding desktop, manage Windows accessories, security settings, ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. So what is operating system? And operating system is a special application software used to operating system is an application software used to load and run a computer or a PC. Without an operating system, the computer is a mechanical, electrical, electronic device. So without operating system, you can't run a computer or a PC. So generally, operating system, what are the features and applications of operating systems? Okay, first one is to start up or to run a PC or a computer. First feature. So what are the features, applications and functionalities of operating system? To start up and run and to start the PC. Second one is to initiate and run all the hardwares connected to it or connected to a computer. And all the hardwares means keyboard, mouse, like monitor, hardware, DVD, CDs, ప్రాసెసర్స్, ర్యామ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రన్ చేసేటట్లు చూడడం అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క బాధ్యత. సెకండ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ టు allocate to working of third function is to working of memory and processor. అంటే కంప్యూటర్లో ఉన్న మెమరీని, ప్రాసెసర్ని వర్కింగ్ చేసేటట్లు, వాటిని షెడ్యూల్ చేసేటట్లు చేయవలసిన బాధ్యత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టు రన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ఇట్. అంటే కంప్యూటర్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, అప్లికేషన్స్, టూల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారానే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, రన్ అవుతాయి మనకి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రబుల్ షూటింగ్, మీన్స్ టు చెక్ బిఫోర్ starting the computer or PC. One of the functionality of operating system is to check it all the hardware components or all the devices connected to a computer are properly working or not. అంటే మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యొక్క ఇంకొక ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ చేయబడిన అన్ని డివైజెస్, హార్డ్వేర్ డివైజెస్ మనకి రన్ అవుతున్నాయా లేదా, ఇనిషియేట్ అయ్యాయా లేదా, ప్రాపర్గా కనెక్ట్ అయ్యాయా లేదా, ఇంటర్ఫేస్ అయ్యాయా లేదా, కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయా లేదా, CPU లేదా సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్కి లేదా మానిటర్కి లేదా అన్నది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బాధ్యత. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టు మెయింటైన్ ప్రాపర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ టు సెండ్ అండ్ రిసీవ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ డివైస్ టు అనదర్ డివైస్. అంటే ఇంకొక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే మనకి చాలా పార్ట్స్ ఉంటాయి, కాంపోనెంట్స్ లేదా పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒకదాంతో ఒకటి ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఈ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒక పార్ట్ తోటి ఇంకొక పార్ట్ మనకి ఇంటర్ఫేస్ అయ్యలేదా, డేటా కమ్యూనికేట్ అవుతుందా లేదా, లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా లేదా, ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాల్సిన బాధ్యత కూడా మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి సిపిఐకి, సిపిఐ నుంచి అవుట్పుట్ డివైస్కి, సిపిఐ నుంచి మెమరీకి, మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్కి, ప్రాసెసర్ నుంచి మెమరీ, ఇలాగ డేటా కమ్యూనికేషన్. అలాగే మెమరీ షెడ్యూలింగ్, మెమరీ షెడ్యూలింగ్ ఆఫ్ మెమరీ అండ్ రీసోర్సెస్ అండ్ ప్రాసెసర్స్. అంటే ఎందుకంటే మనకి మెమరీ అనేది చాలా వ్యాస్ట్ కాంపోనెంట్ అండ్ చాలా హై స్పీడ్ కాంపోనెంట్. మెమరీ లేదా ప్రైమరీ మెమరీ, సెకండరీ మెమరీస్ లేదా ప్రాసెసర్, వీటన్నిటిని షెడ్యూల్ చేయడము, అంటే ఐడియల్గా లేకుండా మనకి వర్క్స్ అలాట్ చేయడము, షెడ్యూల్ చేయడము, వాటిని వర్క్ చేసేటట్లు చూడడము, అలాగే డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేయడము,
ఇవన్నీ కూడా చేసే బాధ్యత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనమాట. వర్క్ చేసే బాధ్యత ఎలాంటి మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ లోడ్ చేస్తే రన్ చేస్తే అది మెమరీలోకి లోడ్ అవ్వడము, రన్ అవ్వడము, అవుట్పుట్ యూనిట్ ద్వారా డిస్ప్లే చేయడము, అలాగే టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ టు ద ప్రాసెసర్ ఆర్ మెమరీ అండ్ అవుట్పుట్స్ టు ద అవుట్పుట్ డివైజెస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ వీటి బాధ్యత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బాధ్యత. అలాగే ట్రబుల్ షూటింగ్, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆర్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ is troubleshooting of all the hardware components, detecting for the errors and troubleshooting of the hardware components, and running of the troubleshooting techniques and telling the troubleshooting techniques and displaying proper error messages. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ డివైజెస్ మనకి కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ అయిన వేరియస్ డివైజెస్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా సిస్టమ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు చెక్ చేయడము. మన ఎర్రర్స్ వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ప్రింటర్ వితౌట్ ఏ పేపర్, అంటే మనకి ఏదో ప్రింట్ ఇచ్చాము, పేపర్ లేదు, ప్రింటర్ బీప్ సౌండ్ వస్తుంది, మీన్స్ దట్ ఈస్ ఏ సిగ్నల్, మీన్స్ డిస్ప్లేస్ సమ్ ఎర్రర్. సో ఈ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అన్నీ కూడా, అంటే ఆల్ హార్డ్వేర్ డివైజెస్, ఇన్స్టాల్ అయిన హార్డ్వేర్, కనెక్ట్ అయిన హార్డ్వేర్ డివైజెస్ అన్నీ కూడా మనకి ప్రాపర్గా వర్క్ చేయడము, ఎర్రర్స్ ఏమైనా డిస్ప్లే చేస్తే వాటి మెసేజెస్ ఇస్తే కరెస్పాండింగ్ ఎర్రర్స్ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క బాధ్యత. So there are many types of different types of operating systems: single user operating system, multi-user operating system, single processor operating system, multi-processor operating system, batch operating system. ఇలా ఉంటుంది. సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఓల్డెన్ డేస్లో మనం యూస్ చేసే కంప్యూటర్స్, అంటే ఓన్లీ వన్ ప్రాసెసర్, ఇట్ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ వన్ ప్రాసెసర్. మల్టీ ప్రాసెసర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ ప్రాసెసర్. మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాసెసర్ మీన్స్ మోర్ దెన్ వన్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎట్ ఏ టైమ్. And batch processing means a set of jobs or list of jobs to be executed serially. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఇలా మనకి అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనకి వస్తాయి. వీటితో పాటు మనకి డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనకి ఉంటాయి అన్నమాట. So today we discuss about Windows operating system. What are the different parts or components of Windows operating systems? Like that, we start with desktop. Generally we may use Windows 7 or Windows 10. Same ఉంటుంది almost Windows 7. So what are the desktop? What is the desktop? What are the different components of desktops? ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బూటింగ్ అంటాం. లోడింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ as బూటింగ్. మనకి జనరల్గా బూట్ అయిన తర్వాత మనకి కనిపించే ఫస్ట్ స్క్రీన్ ఇది. ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. డెస్క్టాప్, ఐకాన్స్, స్టార్ట్ బటన్, టాస్క్ బార్ అండ్ విండో, ఇవన్నీ కూడా. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనేది చెప్పుకున్నాము. So what are the different parts or components of a Windows operating system? It is a desktop, icons, start button, status bar, task view, my computer, Internet Explorer, recycle bin, task bar, my computer, my documents. ఇవన్నీ కూడా మనకి డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అండి. సో డెస్క్టాప్ అంటే ఏంటి? డెస్క్టాప్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ వేర్ ఆల్ యువర్ ఫైల్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్, ఫోల్డర్స్ అండ్ ఆల్ యువర్ సెట్టింగ్స్ లైక్ కంట్రోల్ panel, accessories are created and used. Generally desktop contains various other components like desktop contains other applications and icons like folders, recycle bin, my computer, my document, my network, neighborhood, Internet Explorer, start button, task bar, status bar, date and time, like that. So
సో ఐకాన్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ షార్ట్ కట్స్ అనేవి డెస్క్టాప్ మీద ఉంటాయి. టాస్క్ బార్ అనేది టాస్క్ బార్ ఇస్ ద లాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ఏ విండో. స్టార్ట్ బటన్ is the button when you press on it the programs and applications are opened. Generally start button contains many other applications like program files, settings, other installed programs or other softwares installed like Microsoft Office programming files like that. So my computer is a place where all your devices, disks, drives and files are created or stored. Means C drive, D drive and other drives and disks and drives are. My documents is a place where all your office documents like Word, Excel, PowerPoint are stored, saved. And recycle bin is a place where all your deleted files are stored. స్టార్ట్ బటన్ అంటే ఏంటి? స్టార్ట్ బటన్ అంటే మనకి కంప్యూటర్ని మనము కంప్యూటర్లో ఉన్న వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన ఇన్స్టాల్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ లేదంటే ఇన్స్టాల్డ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఈ స్టార్ట్ బటన్లో మనకి ఉంటాయి. వేరియస్ సెట్టింగ్స్, కంట్రోల్ ప్యానల్, యాక్సెసరీస్ and installed programming languages, installed softwares and other programming languages like that. And what is a recycle bin? Recycle bin అంటే మనం డిలీట్ చేసిన ఫైల్స్ అన్నీ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. మై కంప్యూటర్ అంటే అందులో మనము అన్ని కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ అయిన అన్ని ఫైల్స్, అలాగే కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ అయిన డివైజెస్, డిస్క్స్, డ్రైవ్స్, మనం కనెక్ట్ చేసిన యూఎస్బి డ్రైవ్స్ లైక్ పెన్ డ్రైవ్స్, ఇవన్నీ కూడా స్టోర్ అయి ఉంటాయి. మై డాక్యుమెంట్స్ అంటే మనం రెగ్యులర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసుకున్న అన్ని ఆఫీస్ ఫైల్స్ కూడా ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. మై డాక్యుమెంట్లో జనరల్గా వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఐకాన్ అంటే ఏంటంటే ఐకాన్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ ఐకాన్. వాట్ ఈజ్ అన్ ఐకాన్? Icon is a small picture. When you click on it or when you double click on it, the program or application will runs or executes. So these are the different. Like status bar ante status bar is the last line of a computer, or a task bar or a status bar. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి విండోస్ 7కి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ ఇవేవి మనకి అవసరం లేదు. సో టాస్క్ బార్, వాట్ ఈస్ అ టాస్క్ బార్? టాస్క్ బార్ ఈజ్ ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అనేవి లోడ్ అయి ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద టాస్క్ బార్? టాస్క్ బార్ ఈజ్ ద లాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ఏ విండో. జనరల్గా విండో అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ రెగ్యులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎన్ అప్లికేషన్, డిస్ప్లేడ్ అప్లికేషన్ విత్ మినిమైజ్, మ్యాక్సిమైజ్ అండ్ క్లోజ్ బటన్స్. ఆల్ ద విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ అండ్ మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్. సో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేవి జనరల్గా మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ అండ్ మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. మోర్ దెన్ వన్ అప్లికేషన్ లేదా మోర్ దెన్ వన్ యూజర్ కెన్ రన్ ఇట్ ఇట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి టాస్క్ బార్ అంటే రన్నింగ్ అవుతున్న అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా డిస్ప్లే అయ్యే ప్లేస్ని మనం టాస్క్ బార్ అంటాం. టాస్క్ బార్, వాట్ ఈస్ ఎ టాస్క్ బార్? బాటమ్ లైన్ ఆఫ్ ఏ విండో or a desktop. The bottom line or at last line of the window is called as a taskbar, where different icons are displayed, and where the different icons and different programs which are running are displayed. అంటే మనకి ప్రజెంట్గా రన్ అవుతున్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఈ టాస్క్ బార్లో మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి. అంటే మనకి ప్రజెంట్గా ఏవైతే అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి టాస్క్ బార్లో డిస్ప్లే అవుతాయి. It is called as taskbar. Next one is ఇది కూడా మనకు అవసరం లేదు, స్టార్ట్ మెనూ. సో స్టార్ట్ మెనూ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ మనకి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో. వాట్ ఈస్ స్టార్ట్ మెనూ? స్టార్ట్ మెనూ contains all your installed programs and installed applications and installed softwares, programming languages, settings
hardware and software settings, accessories like calculators and a control panel and accessories both. Similarly, all your hardware and software applications. Similarly, it also shows displays my computer, my device, control panel, devices, printers installed, help and supports. All programs means all program is a folder where all your installed applications, programs and programming languages are displayed. Search box contain generally search box is used to search anything like search in a document, MS Word, Excel files. Inside the documents also means మనం ఒక డాక్యుమెంట్లో ఉన్న కాంటెంట్ను కూడా సెట్ చేయొచ్చు. స్టార్ట్ బటన్ what is a start menu or start button is the place to explore all your work. What is a start menu or a start button? మీరు మౌస్ తోటి స్టార్ట్ బటన్ లేదా స్టార్ట్ మెనూ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీ కంప్యూటర్ అనేది ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుంది. సో జనరలీ డిస్ప్లేస్ ఆల్ యువర్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ దట్. సో షట్ డౌన్ అనేది ఇంకో కనిపిస్తుంది. షట్ డౌన్, రీస్టార్ట్ అండ్ అదర్ మెనూస్ కనిపిస్తాయి. హెల్ప్ అండ్ సపోర్ట్ కూడా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. టు టేక్ ఎనీ హెల్ప్ ఆర్ ట్రబుల్ షూట్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. సో టూల్ బార్, వాట్ ఈస్ ఎ టూల్ బార్? టూల్ బార్ అనేది ఇంకొక కాంపోనెంట్. అంటే మీరు డెస్క్టాప్ మీద మౌస్ తోటి రైట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు కనిపించే షార్ట్ కట్స్, మీకు ఏదైనా డెస్క్టాప్ విండో మీద రైట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు కనిపించే మెనూ మీరు టూల్ బార్ ఉంటుంది. సో టూల్ బార్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్ ఆర్ డిస్ప్లే షోడ్ whenever you press on a desktop with mouse right button. సో మనం మౌస్ రైట్ బటన్ చేసినప్పుడు టూల్ బార్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో నోటిఫికేషన్ ఏరియా అనేది కూడా మనకి జనరల్గా ఆల్ ద నోటిఫికేషన్స్ రిగార్డింగ్ యువర్ అప్లికేషన్స్, సెట్టింగ్స్, హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అలాగే యాక్షన్ సెంటర్ ఐకాన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదు. కస్టమైజ్ ద డెస్క్టాప్ అనేది కూడా మనకి విండోస్ 7లో ఒక పార్ట్. అంటే హౌ టు సెట్ ఆర్ చేంజ్ యువర్ ఫోర్గ్రౌండ్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్టింగ్స్ లైక్ ఫోర్గ్రౌండ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ థీమ్స్, కలర్స్ అండ్ స్క్రీన్ సేవర్స్, విండోస్ కలర్స్, various windows colors like windows changing windows, foreground icon colors, application colors, text colors, all the things, desktop colors, themes ఇవన్నీ కూడా మనకి కస్టమైజ్గా ఉంటుంది. విండోస్ కాంపోనెంట్. సో what is a window? Windows operating system generally contains multiple windows. Why? Because Windows is a multi-user, multi-tasking and multi-user. So what are the different components or parts of a Windows ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ విండోస్? సో జనరల్లీ మనకి డిఫరెంట్ ఇవన్నీ తెలుసు మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఎంఎస్ వర్డ్లో తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి. టైటిల్ బార్ అంటే టైటిల్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, అప్లికేషన్, మినిమైజ్ బటన్, మ్యాక్సిమైజ్ బటన్, క్లోజ్ బటన్, స్క్రోల్ బార్స్ అండ్ వర్కింగ్ ఏరియా. సో విండోస్ components. What are the different components or parts of Windows operating system or window? This is Aeroflip 3D. This is another important feature of Windows 7 operating system. So cascading windows means, what is cascading windows means? To open multiple windows. Why? Because Windows operating system is a multi-user, multi-programming, multitasking operating system. In the displaying windows like this is called as cascading windows. Next one is showing the desktop. So again we display the desktop with some icons. So dialog box. So what is a dialog box? Dialog box అనేది కూడా మనం రెగ్యులర్గా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో వాడతాం. దిస్ ఈజ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఏ డైలాగ్ బాక్స్. ప్రింట్ డైలాగ్ బాక్స్ అంటే మీరు ప్రింట్ ఇచ్చినప్పుడు, లేదా when you print or press Ctrl P or file print option, when you select file print option, it displays some window. This small window is called as a dialog box.
Generally dialog boxes are used to display some message or communicate some message or display some error messages or some results outputs like this. And dialog boxes contains many controls like various other controls, Windows control like checkboxes, radio buttons, submit button, close, OK, cancel buttons, list box control, text box controls, option buttons, list box, checkbox controls, buttons, save button, OK button, like that. There are many other buttons are there. So this is called as a dialog box. What is a dialog box? A dialog box is a small window which is used to display some message like error messages or display some results to the users. Accessories, Windows accessories. What are Windows accessories and Windows control panel? So in Windows there are two important components. First one is Windows accessories and second one is Windows control panel. Windows accessories are small tools and small applications. There are also some small programs, tools and application programs which are used to do some work, like notepad. Examples are notepad, calculators, wordpad, paint. All these are Windows accessories. So what are Windows accessories? Windows accessories అనేవి మనము విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో. సో విండోస్ యాక్సెసరీస్ అనేవి మనకి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో యూస్ చేసే స్మాల్ టూల్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్. ఈ టూల్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ మనం రెగ్యులర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా మనం యూస్ చేస్తాము, లైక్ నోట్ ప్యాడ్, క్యాలిక్యులేటర్, పెయింట్, వర్డ్ ప్యాడ్, ఇవన్నీ కూడా మనకి. అలాగే విండోస్ కంట్రోల్ పెనల్. వాట్ ఈస్ ఎ కంట్రోల్ పెనల్? Windows control panel is Windows controller control panel is control settings are used to control each and every component of a Windows, like means to install or remove any new hardwares, to install and remove or uninstall programs, applications, software, user settings and various applications like various printer settings and other devices, other hardware settings, network settings, అవన్నీ కూడా విండోస్ కంట్రోల్ ప్యానల్లో మనకి ఉంటాయి. సో విండోస్లో మనకి టూ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ యాక్సెసరీస్, విండోస్ యాక్సెసరీస్, కంట్రోల్ సెట్టింగ్స్. విండోస్ యాక్సెసరీస్ అనేవి స్మాల్ టూల్స్, యూటిలిటీస్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. అవి మనం రెగ్యులర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా యూస్ చేస్తాము, లైక్ క్యాలిక్యులేటర్, నోట్ ప్యాడ్, వర్డ్ ప్యాడ్, పెయింట్, లైక్ దట్. కంట్రోల్ ప్యానల్ అనేది కూడా మనకి రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అందులో మనకి వేరియస్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, యూజర్ సెట్టింగ్స్, న్యూ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ సెట్టింగ్స్, న్యూ హార్డ్వేర్ ఇన్స్టాల్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్స్, న్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్స్, న్యూ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్స్టాల్ అండ్ అన్ఇన్స్టాల్, లైక్ దట్ అనమాట. సో విండోస్ యాక్సెసరీస్లో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నేను చెప్పుకున్నాము డిఫరెంట్ విండోస్ యాక్సెసరీస్ ఉంటాయి. మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేసేది క్యాలిక్యులేటర్. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకి అవసరం లేదు.